La naturaleza del bosque nos puede llevar a dos extremos. Uno sería verlo de una manera hermosa y relajante, y la otra sería la parte oscura, en el cual éste nos podría absorber, en donde te puedes encontrar con algo sumamente aterrador. En este primer video se trata sobre un grupo de jóvenes que pretendían divertirse un rato prendiendo fuegos artificiales en medio del bosque, celebrando un día festivo, cuando de repente son alcanzados por una criatura humanoide desconocida. Sin saber ante qué se enfrentaban, despavoridos deciden huir lo más rápido que pueden, quedando con la incógnita de qué había sido aquello. Yeah, it's enough. Happy 4th. Happy 4th indeed. Are you an idiot? Watch out. That's pretty cool, man. I wanted it to go up in the air, man. It's still cool. Yeah. But, There's a farm animal. what is that? Do you hear that? Do you hear that? What is that? Dude, what is that? We need to get the hell out of here. I'm not getting near that. I'm not getting near that. We gotta get the hell out of here. No. Run. We get the hell out of here. Oh yeah, get it. We need to get the car. Go get it. We need to get the car. No, go see if it's injured. We need to get the car. Dude, this is Snap Gold. Go get it. Is it still there? Go! No! Run! Run! Oh. We gotta get the car. What the fuck? What the hell? What the hell? Oh, oh. El siguiente video es de una mujer la cual estaba investigando un bosque que formaba parte de una reserva en donde la gente decía que solía escucharse sonidos aterradores. Así que esta mujer junto a sus acompañantes decidieron volver de noche y grabar los sonidos que pudieran captar de aquel bosque, logrando captar unas carcajadas espeluznantes. These guys are braver than me.
No, it's right over there. No! Un youtuber y su amigo estaban atrapando insectos en la noche dentro del bosque y querían hacer un video al respecto, comentando acerca de los insectos que suelen salir por la noche en el bosque, cuando de repente, sin querer, filman a una criatura escalofriante que los está observando detrás de un árbol. Observen. Okay, we got a snake and a frog so far. Go. Okay. Try to find some salamanders, some frogs, usually like over inside. Nothing yet though. Only the snake and the frog. Looking along this some brush over here. Usually the toads like to hang out there. Nothing much out tonight. On the trail, we're about half a mile into the woods right now. Yeah, we're so lucky we even caught the snake and the frog though. There's nothing here. Okay, lift up that rock. Could be something over here. No, it doesn't look like it. It's windy. It's getting windy too. There's a ton of hands. Yeah. Good. Okay. Well, we're not having too much luck. I'm gonna call it a night. This is all we got tonight. Just a frog and a snake. Dude, what in the heck? Se tienen varias suposiciones, pero nada se acerca a lo que pudiera ser aquella criatura con la que se encontraron aquella noche. El siguiente caso es de un hombre que tiene años dedicándose al campismo y le gusta compartir cada una de sus experiencias, pero esta vez tendría una experiencia muy diferente, la cual lo haría no volver a ver el campismo de la misma forma, estando dentro del bosque y mientras tranquilamente hacía lo que solía hacer en cada acampada, esta vez sentiría un miedo superior a todo lo que haya podido experimentar. Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well, so I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well, and rain camping is really good. Is that a badger? Hello? There's that noise again now. Hello? Hello? You got to better hear that. There's nobody here. But I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous.
I've done camping like this load of times. I think I'm gonna go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. El bosque es todo un misterio, lleno de criaturas desconocidas. No lo subestimes. Cuando vayas a acampar, podría estar algo observándote.